Mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning to our lecturer, Puan Azrahi binti Abdul Aziz. Today, my team and I want to present about project data structure. As you can see, my team is Muhammad Syafiq bin Aziz Hilmi, Trishan Rash anak lelaki Syamugam, Puan Muhammad Zahin bin Muhammad Azman, and Wan Muhammad Fawaz Shraf bin Zaimi. Next, we'll go to our first question. Okay, as you can see, write C++ program to show implementation of binary search tree using linked list. Your program must include all the operation in binary search tree, including first, creating BST, second, inserting item into BST, third, display item in BST. Okay, next, we will go to our coding. Okay, as you can see, we will display our structure tree. Okay, second, we will go to our display in item in binary search tree. Okay, first of all, we will enter value of root node. As example 5. Okay, next we will enter value of node 10. Okay, the value enter in right because 10 will was bigger than 5. Okay, seterusnya kita akan continue. Kalau tak nak continue, kita boleh tekan apa-apa saja alfabet untuk keluar. Enter value of node 8. Okay. Okay, value tersebut akan ke kiri bawah 10 disebabkan 8 ni lebih kecil daripada 10. Seterusnya kita akan continue. Okay, enter value of node 3. Okay, 3 tu bawah 5 belah kiri sebabnya 5 lebih besar daripada 3, so dia akan ke kiri. So kita akan sambung. Enter value of node 4. Yang maksudnya 4 lebih besar daripada 3, so dia akan ke kanan. Seterusnya kita akan masukkan value. Kita akan masukkan value 15. Yang di mana 15 tu lebih besar daripada 10, so dia akan value tu akan ke kanan. Seterusnya kita akan berhenti di sini, so kita akan tekan N untuk exit. Okay, seperti yang ternampak ni, dia akan display dalam macam-macam traversal, iaitu in order, pre-order and post order. Seterusnya saya akan pass ke Trishan Rush untuk explain tentang order tersebut. Okay, hello, I'm Raj. So I'm going to explain about the display item in BSD. So tadi kat coding ni, we can see that it display in order, pre-order and post-order transversal. So we're going to prove that this coding is actually true. So actually the input of the user was 5, 10, 8, 3, 4 and 15. So kalau buat dalam order ni, the actual binary tree is, this is the actual diagram where 5, 3, 10, 4, 8, 15. So example in order, let me draw a node for this, which is null sebab tak ada child. Okay, let's go to in order. In order to, from 5 it will go to 3. So therefore 3 will come twice. Sebab 3 dah jadi 2 kali, so 3 jadi nombor pertama, lepas tu 4 one time and then 4 second time. So the next for the in order is 4 and then it will go here. Okay, and then it reaches the 5 second time. So it will be 5 at the third place and then it will go reach 10 for the first time and then reach 8 for the first time. Okay, and then reach back 8 for the second time. So lepas tu 8 and then it will go here, go on top, and then it will reach 10
10 for the second time, lepas tu 10, and then it will go to 15, 1, and then second time 15, and then 15 was the last. So actually it will become, so the in order was 3, 4, 5, 8, 10, and 15. So boleh tengok kat sini in order, the jawapan is 3, 4, 5, 8, 10, and 15. So which is correct. So the next we will do the pre-order. So for the pre-order, we will draw the same child node for everything, which is null. Okay, for pre-order, the distance must reach one time only. So it will start from left to the right. So yang nombor pertama 5, and then it will reach 3. So 3 will be second. Then it will go here. Then go 4. So 4 will be the third place. Then it will go here. Straight away go, and then it will reach 10. So 10 at the 4 place. Then it will go 8 and 8, reach 8 for the first time. So next is 8. Then it will go here. So after that it will reach 15. So 15 at the last place, and then it will go here. So the actual answer for pre-order is 5, 3, 4, 10, 8, and 15. So you can see 5, 3, 4, 10, 8, and 15. So the answer is actually correct. So the last one is post order. So we will draw the node back, which is null. Okay, for post order, the place has to be reached 3 times. So start from 5. 5 is only 1 time, so no. 1. Then go to 3 back. 3 is reached by second time, but still not 3 time. Then 4 1 time. Then 4 2 time. Then 4 3 times. So 4 will be the first answer. And then it will reach 3 times. So 3 is second. Then it will go 5. 5 it reaches 2 times only. So it will continue to 10 1 time. And then 8 1 time. 8 second time. And then 8 3 time. So 8 will be at the third place. And then go to 10 for second time. Go to 15 for first time, second time, and third time. So 15 at the fourth place, and then it will go to 10 for the 3 times, and then the last one it will reach 5. So the actual answer for post order is 4 3 8 15 10 5. So let us check the answer. So the answer for the coding that we did is 4 3 8 50 10 and 5. So coding me is actually correct, and it display the transversal order, pre-order, and post-order in a correct way. So next, my friend Zahin will explain question 2. Hello, I want to explain question 2. Write C++ program to show the sorting methods based on input by user. You can choose any two of the sorting method as follow. Kami pilih dua method, iaitu selection dengan bubble. Saya akan terangkan berkaitan dengan selection method. Kita tunggu dia ranjak. Dekat sini dia minta enter number of element, berapa elemen yang kita nak. Zishan akan masukkan elemen dia 5.
6. 6. Dan dia akan minta 6 integer yang perlu dimasukkan. Masuklah apa-apa nombor integer. Tisha akan masukkan. Okey, kat sini dia suruh select method to be sorted. Tadi seperti saya pilih selection. Tekan 1. Jawapan dia telah jadi seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan macam mana boleh terjadi benda ni, saya akan explainkan. Pertama sekali, nombor yang kita masukkan 4, 6, 1, 3 dia akan ikut susun lah. Indeks dia akan ikut nombor apa yang kita masukkan dulu. Lepas tu, selection sorter ni dia akan pisahkan kepada 2 bahagian. Mana satu bahagian dipanggil sorted part dan satu bahagian dipanggil unsorted part. Dan sorted part ni dia cari nombor yang paling kecil di antara indeks semua tu. Dia akan cari nombor yang paling kecil dan tukar tempat tu. Seperti 5 dengan 1. So nanti 5 dengan 1 ni akan tukar tempat. So 1 akan pergi depan, 5 akan pergi belakang. Dan seterusnya dia akan tengok pula belah kanan. Okey, 2 dah betul. Lepas tu bila 2 dia tengok sebelah pula. Yang C dia tengok 4. 4 tengok dia tengok ada, okey dia betul dia tukar. Lepas dia tukar, baris yang ke D pula. Dan dia dah tukar. Lepas tu ada 4. So dia tukar dengan 4. Dia 5 tengok sah ada yang lebih kecil, tengok tak ada. Jadi dia punya susunan dah cantik lah, sorting dah menjadi. Jadi itulah selection sorting. Seterusnya saya serahkan kepada Fawaz. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Fawaz. Okay, sekarang ni saya akan terangkan metod yang kedua, iaitu bubble method. Okay, sekarang ni kita akan masukkan elemen. Sebagai contoh, kita akan masukkan 5 elemen. Okay, lepas tu lepas dah masukkan, kita akan masukkan 5 random integer. Kat sini saya masukkan 5, 3, 8, 4, 6. Okay, lepas tu dia akan tanya method apa yang nak dipilih. Jadi kita akan pilih 2, iaitu bubble. Okay, jadi kat sini akan terus keluar lah 3, 4, 5, 6, 8. Okay, sekarang ni saya akan jelaskan menggunakan gambar. Okay, kat sini sebagai contoh, elemen dia 5, 3, 8, 4, 6. Jadi method bubble dia akan tukar 2 tempat. Yang pertama, 5 dengan 3. Dia akan swap tempat 5 dengan 3. Okay, lepas tu dia akan terus ke yang seterusnya. 5 dengan 8, dia akan swap tempat. Seterusnya 8 dengan 4. Seterusnya 8 dengan 6. Akhir sekali sehinggalah dia swap sehingga daripada nombor kecil menjadi semakin besar, mengikut ascending lah. Seterusnya dia akan repeat daripada step 1 sampai ke 5. Sekian daripada saya. Itu sahaja daripada kami.